Alijua mimi niko na mimba, akaanza tena kuruka. Mimi nikaona huyu mtu, nikasema mbona huyu mtu ameanza kuninyamaza. Nikimpigia hata simu si rahisi chukue simu yangu. Na kitambo alikuwa hata kiandike please call me. Ananicall. Sasa alijua mimi niko na mimba, akaanza kurenga. Paka siku moja akaniambia hiyo mimba si wake. Tafuta mwenye alikupea hiyo mimba. Na mimi najua mwenyewe ni yake. Nilipata na sijaenda hata kwa mtu mwingine. Boti kiingia kwa maji, nyinyi mnabaki kwa maji. You survive with your own means. Kwa kuogelea, kama hujui kuogelea unaenda hapo. Niliona tu hiyo ni hali ya maisha, tutaenda huko hangaike. Ni mtu above your age. How can you sustain with mtu mwenye yako above your age? Area agement yako, na nikaona hata hali marriages yesi nisaidia, heri tu niingie shule. Turkana County. Turkana is the second largest county in Kenya after Marsabit. It is a county full of unique cultures and opportunities. The main economic activity here is pastoralism, which accounts for 68%, then fishing, which stands at 12%, and urban labor, where people are employed as casual laborers. This stands at 4%. Here we get to also experience the rich cultures that have been practiced for such a long time. Some of these cultures, however, coupled with the high levels of poverty, have contributed to the high levels of school dropouts in the county. Turkana County is one of the 16 counties that have been mentioned with a large number of school dropouts. And today Tuko has visited Turkana County to try and see why these youth are dropping out of school and what causes them to do this. Some of these youth have defied cultures, have refused to get into early marriages, and chosen to get life skills to help them become self-employed and even employ other people. Mimi naitwa Elizabeth Atabo na Moro. Nilitoka Basilawara. Nilikuwa nasoma, wakati nilikuwa mdogo nilikuwa nasoma mpaka nikafika class 5. Nikasoma hivi nikakatisha tena kusoma. Ulikatisha kusoma class 5? Kwa nini ulifanya hivyo? Nilikuwa basi vile basi wasasi waliaga, basi nikaona hivi nani sasa tutaendelesha mimi kusoma. Ulifanya nini vile masomo ilikatishia pale class 5? Sasa nikaamua basi kukaa hapo nyumbani hivi. Sasa vile basi kampuni alikuja, nikaona hivi nikasema acha tu niingie hata kama kwa hii kazi ya kampuni nione fulata itanisaidia. Sasa nikaamua basi kuingia kwa hii kazi. Nikakuja hapa kwa garage. Nikakaa hivi, nikafanya tu kazi. Nikaanza kazi 2021 mpaka nikaribia karibu 2022. Mwezi wa 11 nikakuona kumbe niko na mimba. Nikarudi basi nyumbani. Nilipata na huyu jamaa hapa, akaniambia nataka wewe bibi na bwana. Sasa mimi nikamwambia wewe utasaidia mimi kwa maisha yangu. Akaniambia nitakusaidia mpaka nitaenda mpaka kwenu. Mimi basi nikaona huyu jamaa fulani aliniambia hivyo atanisaidia basi kwa maisha yangu. Mimi siko najua kama atabadilika tena baadaye. Nikakaa na huyu jamaa hapa hivi, hata nikimwambia mashida yangu ananisaidia. Hata nikisema kitu kingine ya uongo hata si kama ukweli ananisaidia. Alijua mimi niko na mimba, akaanza tena kuruka. Mimi nikaona huyu mtu, nikasema mbona huyu mtu ameanza kuninyamaza. Nikimpigia hata simu si rahisi chukue simu yangu. Na kitambo alikuwa hata kiandike please call me. Ananicall. Sasa alijua mimi niko na mimba, akaanza kurenga. Paka siku moja akaniambia hiyo mimba si wake. Tafuta mwenye alikupea hiyo mimba. Na mimi najua mwenyewe ni yake. Nilipata na sijaenda hata kwa mtu mwingine. For some, like Pamela Lokol, she fled from her home when she was just about to be married off to an older man. Her mother helped her get admission to a boarding school, and today she is grateful for the opportunity to learn something in a bid to help and support herself and a living. Mimi naitwa Pamela Lokol na nimetoka maeneo ya Katiko, Turkana North, na mimi ni msaidiwa wa 4 katika jamii yetu. Tuko wa 6 na mimi pia ndio msichana ambaye nimejifanikiwa kwetu kaenda shule,
na nikasoma nikamaliza class 8 na nikasoma kumaliza form 4. Na kabla hapo kumaliza yote, hapo awali wazazi wetu walikuwa the pastoral sim, walikuwa wanatumia tu kama mbuzi, kama hiyo ilikuwa ni sema tu ni kitu ambayo walikuwa wanategemea hapo awali, kiwa kama ni mali yao. Na kwa wakati nilikuwa tulikuwa tunaendelesha kimaisha, na nikiwa katika hali ya shule pia machangamoto ilikuwa mengi pale, na drought ilikuwa pale, na ilipokuwa pale mbuzi naye ikaanza kukufa, na tukabaki kwa ile hali tu ya mataa. Na nikaona heri kama hii imeisha, yani imekuwa maybe imeisha hapa, acha nianze kwa ngao nyingine ambayo ni masomo. Sasa nikaanza kwa masomo kishida tu, juu hapa awali kwetu ilikuwa tu kama maybe mbuzi imeisha, wazazi naye hawana uwezo, kama hata kama wewe ni ule mtoto msichana pale umesoma, lakini kwetu walikuwa wanatoa tu sisi kama unaweza uzwa tu ndio wazazi wapate hizo mbuzi. Unajua huku kwetu ni reserve sana, lakini challenge ambayo sisi tulikuwa tunapitia kama wasichana huku kwetu ilikuwa ukiwa mkubwa tu, bado wewe ni msichana, at least umekukua kidogo, wanaona challenge sana yenye sisi tulikuwa tunapitia, unapewa tu msee mkubwa kwa hali ya kupata tu mali. Lakini sisi mimi personally nikaona hakuna haja mimi kuhangaikia hapa, heri nitorokee shule. Basi nikafikia mahali hapo ambapo nimefika. Wewe kuna mtu alichaguliwa kwako? Alichaguliwa kwamba huyu ndo wako? Hiyo ilikuwa, lakini sasa unajua mama ya huku sasa ukikataa mama ndiye anakushika sasa mkono na kuambia twende tu shule, at least serikali ikiumana hapa, serikali ndio yako nyuma yake. Kwa nini ulikataa kwenda na huyo mtu? Niliona tu hiyo ni hali ya maisha, tutaenda huku hangaike. Ni mtu above your age, au can you sustain with mtu mwenye yako above your age, area agement yako. Na nikaona hata hali marriages yesi nisaidia, heri tu niingie shule. Sasa nikaamua kutorokea pale, juu asea huku tu unapewa, unafanywa harusi, watu wanakula mbuzi na wao baadaye ndio wanahangaika. Sasa nikatorokea kwenda shule kusoma. Niliposikia habari ya kuwa mbuzi ashapeana, na kuna unajua Turkana watu wakubwa wale wakubwa wa familia ndio wanapeana kwanza mbuzi, at least kabla hata wazazi hawajapeana. Niliposikia hiyo fununu niliambia tu mama yangu, na mama yangu akanishika mkono na nikaanzia akanitorokea kwa shule ambayo ilikuwa boarding. Nikaanza kukaa huko hadi nikamaliza class 8. Tu mama anakuja kuniona maliza secondary. Sasa hapo nikakosa msaada ya kuendelesha. Na pia ningeomba Save the Children, wasichana kama hao wenye sisi tunahangaika wetu, sababu sisi kwa tuendelee kimasomo. Ungetaka kuendelea na masomo? Ungetaka kufanya course gani ungepata a chance ya kuendelea na masomo? Mimi napenda sana kusomea community health. Hiyo ni course yenyewe nilikuwa napenda. Hata saa hii niko na willing ya kufanya community health, lakini pesa. Lakini sasa kama hakuna pesa, nikaona tu heri tu niendelee na life skill. Lakini nikipata chance ya kusomea community health, nitasoma alafu niende kuwafundisha wengine. Napenda sana kazi ya community sana. Wasichana kama wao ambao wamepitia situation ya kuwa maybe wanapeana wakiwa early na wao wenyewe wajui, mimi ningependa kuwapa mawaidha ya kuwa shule peke yake ndio inaweza kusaidia. Ukienda shule na waambiane ukweli ya maneno hivi na hivi iko hivi, shule itakushika mkono na serikali inaingia ndani, na hapo ndio unaponea, unaendelea na masomo yako. Mimi kwa maisha yangu nilikuwa nasema hata nikipata watoto wangu, ninaomba tu Mungu anisaidie wasipitie hali ambayo nimeipitia. At least waipate education peacefully, sio ile eti unapewa wase wakiwa wachache. Hiyo ninaikataa sana. Nataka tu watoto wangu wasome kama watoto wengine, pia wapate kuelimika na waendelee na masomo. Ile kitu girl child anaweza jifunza kwa hii town ni kuwa maybe challenge inaweza kuwa mtu ametoka mahali penye hakuna barabara mzuri, hakuna hizo lanes. Sasa hata hajui kucross barabara. Sasa inabidi tena unafunza ya kuwa ukiingia unaangalia mkono wa kushoto, kulia, kushoto ndio uweze kucross. Usikimbie tu, maana huko reserve wao wanazoea ni barabara moja ambaye akiona gari kwa mbali anaweza kimbia. Sasa hizi hapa tunaambia no, unatulia tu alafu najiangalia ndio cross. Ama ikifika mahali penye sasa ikifika mahali kama mwanamke on monthly basis lazima upitie hiyo mambo na monthly periods. Tunawafunza ya kuwa kuna kitu inaitwa always, na unafaa uoge, utafute hiyo ingine panty ujifungie. Unawafunza kwa sababu hao wajui
unaifaa vizuri, ndio unakaa katikati ya wengine, ile health wise ya kujiosha. The county government of Turkana has partnered with several entities to ensure that school dropouts are significantly reduced. Now we are doing well than before, but nonetheless we still experience dropouts in schools. It's because of so many factors. Number one, insecurity. Number two, severe drought, because most of our community are pastoral, and we still also count on them. Number two, number three, on the same, what has contributed to school dropouts, especially girls, is because of early marriages, something that the government is working very seriously to stop. Together with the partners, we are sensitizing the communities on the importance of education. And as I've said that, there's a report there was a report that was shared by UNICEF last year on research that they conducted, that about 250 school-going children dropped out of school. And even though there is an arrangement between the county government and UNICEF plus other partners, Save the Children Inclusive, to ensure these children go back to school by the year 2023. And in this arrangement, it calls for all of us as partners to put efforts together, because we cannot work as a county alone. We cannot, and partners cannot also work alone as partners. So there is a big effort for us to ensure these children go back to school by the year 2023. Actually, computer literacy is so down in this place, in Turkana County. In high school, people don't learn computer programs there. So you get like in the whole high school program, you find only a few students have been taking that one as a course. So what they do is like when they finish their high school, then from there they can now start studying computer. But actually to this community, the ICT program is very low. So most of the people, they are not actually aware about the program. Boy Child has also not been left behind when it comes to these impactful skills. We meet Esau Dongol, a man who was a fisherman before he took up this training in tech to improve his chances of employment. Boti ikiingia kwa maji, nyinyi mnabaki kwa maji. You survive with your own means. Kwa kuogelea, kama hujui kuogelea, unaenda hapo. Haya, ya pili ni mamba. If you don't know how to challenge that crocodile, go. So those are challenges. And singine ni samaki, inaweza kuwa inakosa. Unaenda mkifuata bahari, unaweza patana huko na wenye bahari. Unajua kuna wenye bahari ambaye ni friendless from Ethiopia. Hata anaweza kuwa. So haya ya pili ya nne tena ni game. Ukipatikana karibu na fuo ya game, unajua bahari pia kuna mahali penye serikali inachunga. So ukipatikana hapo hivyo unafungwa. So those are the challenges. So I am just even encouraging them to come here to do something like mechanic, carpentry, tailoring kwa wasichana, catering, both boys and girls. Although people from this county wanachukia kazi ya catering kwa wanaume, lakini kwa wanawake wana encourage. But hiyo ndio ilikuwa nataka hao wakuje tufanye wote, tuasol tuinje, tuachane maneno ya bahari tatumaliza. Ama tuache wale wenye wamekomaa. Unajua kuna wale wenye wamekomaa. Sasa nyinyi wale wenye umetoka juzi shule alafu mnaingia bahari. You never know huko ndio mwisho wako ama namna gani. So mimi na encourage wakuje tufanye wote kazi pamoja. I'm called Modo Moses, program officer under food security and livelihood. Okay. And a project called Integrated Child Support Program. Right. We branded Nitunze. Well, I joined Save the Children back in November 2019 as a
program officer, food security and livelihood officer. This program of youth empowerment under Nitunze program is so important because most of the youth in Turkana have been entrenched in the culture mostly. So most of them have been dropping from schools due to early marriages, and some of their parents are unable, they are vulnerable to take them to schools, better schools, so that they can acquire better skills and be able to compete at other youth in the nation. So that is the reason as to why Save the Children initiated Youth Empowerment Program under Nitunze project, which has almost 5 components. We have a nutrition component, health and health component, food security and livelihood component, WASH program, and education program under ECD project. But the one that I'm the one who is spearheading it is the one of food security and livelihood under Nitunze in Turkana field office, which entirely we are empowering women at the same time. We are also empowering youth. We are empowering women to start to regroup themselves, to start small IGAs, so that they can be able to earn a living from the IGAs that they will initiate. And before that, we have to take them through many trainings like entrepreneurs training, how to form groups, and how they can be able to save and loan within themselves. We are empowering youth through a model called Enterprise-Based Technical Vocational Training, EBTVET approach. This approach works like this. We don't take youth directly to the institution. What we do, we blend an approach of taking youth to the institution and taking them or attaching them to established post trainers. We call it established entrepreneurs. So because we got that in Turkana many youth have been drawn away from schools, they have dropped, and part of the issues that makes them to drop is one, early marriage, as I said earlier. 2, is due to lack of finance or money to take them to school to pay school fees, and some due to peer pressure of others who are already engaged on drug dealing or drug taking. So those are the factors that we saw, and also we saw that many families in Turkana North are vulnerable because that area has been marginalized in many years. So we did mass screening through our health program through Nitunze, and we found that many families, many children were malnourished within the Turkana North. The gum rate was very high as compared to other areas in Turkana County. So we saw it was an idea. We go to those families, we target those families with malnourished children first, then after now targeting those families, we inject a cash transfers component. We inject cash so that those families, to cushion them from the drought or the shocks that drought had already caused. Then after that, we took them through a kitchen garden. We trained them on agronomical practices so that they can be able to do some small kitchen garden and produce some small vegetables so that they can improve the nutritional status within the household. Then from the same households, we target vulnerable youth from those households. So what we did is that we went to stakeholders. We had a stakeholders meeting whereby we sensitized stakeholders on our approach, on how we will be able to target the most vulnerable youth within those locations. So we brought them for 1 week and they trained them for almost 1 week. And we saw there was really an impact because initially during our profiling, when we were profiling all of them, 120 youth, some of them had said we will want to take maybe tailoring, but after that course they changed and they said
We will want to undertake motor vehicle mechanic, that's MVM, because for the ladies, most of the ladies took MVM, motor vehicle mechanic, because they saw it's an opportunity in Turkana here. Most ladies, they are not engaged in motor vehicle mechanic. So they changed the perception, and they saw there was an opportunity for them. If they will train at that course, they can be able to create job and be able also to work elsewhere, be employed. So after that, then we placed them to the horse trainers. They underwent training for almost 4 to 6 months, depending on the trades that somebody had, youth had already selected. Then after placing them, initially our idea was the first 2 months they are still practicing, they are not experts. But reaching the 3rd month to the 4th month, they are now experts in those trades that they have already been placed on. So during those time, we had already negotiated with the horse trainers that they are supposed to pay them some stipend depending on whatever they will produce, depending on the production. So most of them started now gaining some little incentives from whatever they are doing within the industry. So after that, we also worked with the Kaleng VTC, which was the only VTC around in Turkana North, whereby we did an assessment, and we found that most of the students who were taking their course there, they were not sitting the exams there. They were taken to Turkana Central, Loda VTC. So we found it was necessary for those youth from Turkana North to undertake their TVET exams within their environment. So we collaborated with NITA and we registered them. We did an assessment with the NITA, and the institution was accredited. And right now, students are sitting exams in those institutions, that institution, TVET institution in Kaleng. The biggest achievement for me is that taking through the 120 youth, undertaking them through that model, starting from targeting them, knowing that they are the real people who are supposed to be assisted. That process is an entire very big process of which you have to fast track. Then coming to placement, you have to get the right established entrepreneurs whereby you can be able to place them so that they can get very fast skills. And taking them through again to do a national exam, NITA exam, is also a big achievement. Sure. Also making an institution collaborating with the county government, making sure that Kaleng VTC has been accredited as a national NITA center is also a very big achievement. And also graduating these 120, taking them all through, despite all any other challenges that have been facing, it's a big challenge because none of them dropped in between. All 120 youth graduated. Right now, we did a small assessment. We found that out of 120 youth that we had already graduated, almost 80% are self-employed and being employed by other people, horse trainers, and even from the industry within Turkana industry. Okay. But all these achievements have not been without challenges. I think the most challenge that was outstanding was our model. We had wanted those students to be trained within their environment. And just because we had no established horse trainers within Turkana North, we were forced to take them to Turkana Central, where we had established horse trainers. But it's a very big good plus because right now we have got many youth who have graduated, of which they have started their own entrepreneurs at their own areas in Turkana North, of which if at all we will have a second phase of these projects, we will now get established entrepreneurs with those areas, our youth who have undergone the model and they understand the model and they can impact those skills to the rest.
So we feel this project should be adapted, this model of EBTVET should be adapted in future, so that we can be able to assist many youth in Turkana North and the entire Turkana County. Because right now we have received many applications that they wish to undertake the same course, many courses that others they already, because they have seen the impact. Yes. They have seen the impact from their peers. So they will wish to also to be enrolled. But God willing, if we will have a good second phase, it's something to be adopted, something to take forward, so that we can be able to address the issue of youth being, despite, instead of them engaging themselves in bad practices of taking alcohol, drugs, all that, they can get something out of the soft skills that they have already gained. And this can be also be adapted, not only for those who have not gone to school or drop out. Even those guys who have gone to youth, who have gained, gone to the university, have got many degrees, and they are just lying. This is a great initiative that is making a real change in the lives of young people. And with more courses like this offered in the future, for sure the poverty levels in the county will decline significantly.